There is a message from our election scrutiny Mr. S. Naga sir. In fact, we invited him for this installation program, but he is in a pilgrimage. He sent a message saying that for kind information, wish the ceremony good success and congratulations all members who have been elected for various posts during this ceremony. Like that, he sent a message. He congratulates for the new team. Thank you, sir. We feel honored to have with us the Honorable Chairperson, our National President, Mr. P.K. Jagarajan sir. You hardly need any introduction. You have made all of us proud of your distinguished work in numerous capacities. We request you to give a presidential speech. Our National President, Mr. P.K. Jagarajan sir, honoring the newly elected Chairman of IOV Bangalore branch, Mr. Ullas Prabhu sir. Excellent. Whatever he is doing, Lord Jagannath will be with him and he will guide him and do it well for another 3 years. Okay? That takes continuity. Okay? Yes, sir. Chairman, sir. Chairman, sir. Look. President, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. My beloved TV Chandra, wherever I go, whenever I go, everywhere he will be with me. I support all the time, anywhere. Either in the council or in the meetings, I can take it. Granted, he will be with me. Okay? That's why I am taking my right hand with me always. Thank you, sir. But now you are left. He is sitting right, but he is always right for me. Now, your newly elected chairman, Ullas Prabhu, and all the committee members, and the past chairmen, council members, I am extremely happy and proud to be with you in spite of so many difficulties which I am facing even today. There are both sides. One is personal and another is the official. Okay. But I am not bothered. All these things I keep away everything that I will be with you. That's one reason I am doing. Second thing, I am watching your Bangalore branch since, who is the gentleman, KV? Srinivasan. From his period, Ramachandra was the president at the time. I am watching Bangalore branch. At the time I was the chairman for Investiture branch. Then in Mysore they conducted the Congress and which we got associated. From that time I don't know why I am having a corner for him. Even today if Srinivasan is here, that's entirely different. Yes. Okay? And my close friend Kulkarni, Chandra and Manjunath. Whenever I used to come, we used to somewhere something. Where, when, I don't know. We will meet. I come for another function, another place, but somewhere, someplace we meet. That's a bonding, whether know it or unknow it. Now the question comes, last 3 years they have done extremely well, and I know what they have done, how they have done, what difficulties they faced, both financially and also in the getting teamwork, but all the things have made it a grand success at the end for Bangalore, not only IOV, for entire Bangalore. And it has taken throughout India without any trouble or any satisfaction or whatever you call it. A very nook and corner this Bangalore IVC has taken place. We know the difficulties. Nothing will be coming without any pain. No pain, no gain. Okay? When you have pain, definitely there is a gain. But gain means physical, not only I am saying mentally, I am saying financially, I am saying coordination, everything. But finally, what is the outcome?
we are successful and we made it grand and it has published and taken the prize for Institute of IOV Bangalore branch. When A.B. Manjunath asked last year itself, not last year, previous itself, to conduct Bangalore, we were a little bit hesitant due to so many reasons. Last year, when he asked me in the council meeting, I thought little bit, and then I said, okay, we will give you a chance. And I told A.B. Manjunath, we will give you a week. You decide and tell us. Otherwise, other people want to grab it. I said, no. First, I will give a chance to Manjunath because they have not done for so many years and we have to give opportunity. They can do it because I know the teamwork of Bangalore Bank. Because I attended 2-3 seminars and attended previously also. Therefore, I have the confidence and put in the council this. Then we had difficulties how to manage funds because of Corona, nothing else. If there is no Corona, there is no problem. Because of Corona, we had a lot of problems to get limitations, so many things. But still, we made the budget, but the expenses, we managed that also. In the last council meeting, somebody asked me a question, because I, like you people, I will be bombarded by so many people in the council also. But I will face it in a better manner. They said, why you made a loss in this Congress when you made a profit in the last Congress? I said, who said I made a loss? This is a loss. When you do something extra, 1 rupee, 2 rupees extra will happen. You cannot expect as it is. Okay? There is always, a gap or fluctuation or inflation, whatever you call it, 5%, 10%. That's all. Finally, we lost only a loss of 53,000 rupees, which is a peanut for such a big Congress. That's why we met. That's why finally, I congratulated the council meeting also for the wonderful work done by Institute of IOV Bangalore branch. And the same thing will continue in the present another 3 years' time we have given to Ullas Prabhu. We are doing work, no doubt. Then one branch is getting shared, why you are not able to get it? What they have done, what you have not done. They are also doing the same thing. What I request you people, not only you benefit, but you make your team to benefit, you make the entire people to come out and see the programs as he has committed, go ahead, communicate, but every month, whatever you are doing, please communicate to Delhi in writing. If you miss it, you miss it. Unless we have document, we cannot put marks and we cannot provide. You are capable. When you are able to conduct such a big Congress after 25 years, it's not difficult, it's easy. And you can do it. And please, for the coming, at least if not this year, leave it. Next year as well, another year as well. See that you Bangalore branch should be the best branch in India. I should hear it. But what we are having, we put the marks. You take all the 52 branches, we put marks for each one. If you score the mark, you will get it. But little bit I will support. That also I will give assurance. But you don't ask me to from the bottom to give the top. Because I will be questioned and I am answering. That's why I am saying, nothing else. But okay, we can do it. But few words which I expect us, but I feel homely whenever I am coming here. I am coming from Chennai because up to 8:30 I was in the hospital for my wife's review. July 1st she had major operation. After 7 months we came for, and I came here because I don't want to miss your installation switch, and Ullas Prabhu asked me the date. At the same time I told Chandra, keep it the next day, so that I can combine both.
Then I'm going back to Chennai only, not to my place. Okay? Anyhow, I'm happy and I wish all of you to do the best work. Before that, concluding, I would like to say, normally I used to write something in my present desk, but this time I prefer something which I requested Sabas Khan to type it and give it to me. I'll just read it. The world has been witnessing the COVID-19 pandemic for more than 2 years now, and the changes it has given rise to our ecosystem have become the norm. Even though we have successfully adapted to new methodologies of work, in some ways the way forward needs an in-depth relook at traditional concepts to devise fitting strategies for the changed environment. In the context of valuation, we have largely shifted from in-person hearings to virtual hearing rooms and introduced several technologies to streamline the process. However, the growing digitalization in both domestic and international valuation complexities, such as in relation to issues of privacy on digital platforms, remain to be addressed. This is still there. Since the beginning of the technical phase, IOV has been making continuous improvements to its infrastructure in order to conduct valuation as efficiently and effectively as possible. A large number of measures have been undertaken to ensure the protection of personal and or confidential information shared through secure online channels and platforms. This has enabled remote administration of cases and comparison of stakeholders from the safety of their homes. IOV makes tremendous efforts to assist the social public societies as well as the financial institutions at every stage of online valuation proceedings, from fitting a new case to its constitution to examination of witnesses until the declaration of valuation to all concerned in various aspects. By channelizing our focus towards core issues of concern and finding timely and professional solutions, there too we have been able to minimize the damage caused by the pandemic. I take this opportunity to commend all our valuers who have stood us to the unique challenges that the last 2 years has presented and supported IOV to make a smooth and efficient transition. I wish all our valuers a delightful success in the profession and their life. Warm wishes to all of you, all the valuers. Good luck. Okay? Anything, right solution, and you'll see how we will come. Okay? Anyhow, it is my responsibility to see almost 30,000 valuers to go ahead in the right way, and we expect a lot of changes in the coming year. Once I am able to meet the Finance Minister, Nirmala Sitharaman, then I will come back to you with another solution. Okay? This year, we are trying to get Aswad Damodaran for Congress. Either maybe world or normal IBC, I don't know. But we are looking. If he is coming, well and good. We are trying. We are making arrangements to come separately also. Because it is not only for Bangalore, throughout the country, we want him for at least 2 to 3 hours for one session complete. To make us what is happening not only in India, throughout the world. You know, Aswad Damodaran is the professor. But his father is close to me. He is no more. Therefore, still we are trying to get him, we will get him. So that all the values of our country
with the recent changes taking place, we will come. And I have good confidence with Ullas Prabhu and his team, and Lord Ranganatha will be always with him. And whenever you call me, give me a call, I'll be next moment here. Either in person or in phone, don't worry. I want you to be successful and happy. When you go home, feel happy and have a good rest. Okay? Thank you. May Lord Ranganatha wish you all the best for you and your family. Thank you for your wonderful speech, sir. I request the best of honor, Sir TV Chandra sir, to give a small speech. ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಮತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಗುಮುಖದ ಉಲ್ಲಾಸ ಪ್ರಭುರವರೇ, ಉಲ್ಲಾಸ ಪ್ರಭುರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೌವನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ರವರಾದ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ನಗುಮುಖದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ್ ರವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರೇ ನೂತನವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾದ ಗೌರವ ಖಜಾಂಚಿಗಳಾದ ಅವರು ನಗುಮುಖದ ನಾರಾಯಣರವರೇ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ರವರಾದ ಚೈತನ್ಯ ಮೂರ್ತಿರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರವರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಉಲ್ಲಾಸ ಪ್ರಭುರವರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ ರವರಾದ ರಾಜುರವರು ಎಲ್ಲ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಬರೋದು ಬೆರಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾಜಿ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು, ಮಾಜಿ ಇವರುಗಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಾಧಾರಣವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸದಸ್ಯರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವುಗಳು ಹೋಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ಒಂದು 200 ಜನ ಇರಲಿ. ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನೀವು 7 ಜನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, 10 ಜನಗಳಾದ್ರೂ 10-15 ಜನಗಳಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ 3 ಜನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಮಾಜಿ ಇವರಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಬಾಜ್ ಖಾನ್ ರವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ EC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು, ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾಮಿನೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ 5 ಜನಗಳವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿನಲ್ಲೇ ನೀವು 7 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 3 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 10 ಜನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 10 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, 1,000 ಜನಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾರಾಯಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್ ವೈಷ್ಣವಿ ದೇವಿಯವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಂತೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ಗೆ. IBBA ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ RVOಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಮ್ಮ IOV ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ IOV-BB ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ IBBA ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅನೇಕ 5-6 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವು, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ನವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ CAP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ
ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, COP ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಂದರೆ IBB ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು IOV-ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಲೆಂತು ಬ್ರೆಡ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡು, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇರುವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ 100 ಜನ ಸೇರ್ರಿ. ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಲಹಂಕಾದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಜಯನಗರದ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಕಡೆ, ತುಮಕೂರು ಕಡೆ, ಯಶವಂತಪುರನೋ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅವ್ರುಗಳು ಅವರವರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೇ ನಾವು ಬರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, 1 ಡೇ ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬರೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಬರ್ರಿ. ಒಂದಿನ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದಿನ ಊಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಕೆಲವರು ನಾವು ಭಾಳ ದೂರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 ಜನನೋ 20 ಜನನೋ 50 ಜನನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ತಾವುಗಳು ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು. ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದೇನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೊನೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಏನು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳು ಏನಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಲಹೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸಲಹೆ ನನಗೆ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಗುಲಾಸ್ ಪ್ರಭುಗಳು 3 ವರ್ಷ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬಹುದು, 2nd ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಹ ಮೈಸೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ನ ಲಲಿತಾ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿನ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ. 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಈಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಢಾಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನು 8-10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗಂತೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್. ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅನ್ಯೋನ್ಯದಿಂದ ಇರಿ, ಸಹೋದರ ಭಾವತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಟೂರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ತೀರ್ಥಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಯರ್ಸ್ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಮಂತ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ. ಈಗಂತೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋ ಬನ್ನಿ, ಬಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಸುಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗಸುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡದ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ದ ಅಂತ. ನಾನು ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವ, ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಬೇಸರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆನಂದವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ IBB ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ IBBI ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. IBBI ಅವ್ರು ಬೇಕು, ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ IBBI ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ನಾವು IOV-ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮಾತು. IOV-ನೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪು ಇರಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು IBBI-ನ ಅವರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವಾಗಲಿ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೊಟ್ಟು ನಾವು ಬರೀ IOV-ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ IOV ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗಿನಿಂದಾನೇ ನೀವು IBBI ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮನೇನೋ ಫ್ರೆಂಡು ನೋಡಿರ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು 50 ಕೋಟಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಬರುವ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನನಗೆ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. Every year during Valuers Day, we used to invite all the family members. Unfortunately, for the past 2 years, nothing was happened. But the new people take it forward that frequent or maybe periodical family gathering is need of the hour. Okay, thank you. Anybody wants to talk, sir? Anybody wants to speak? Sri Thagarajan sir, and Mr. TV Chandra, who fought first 3 terms as a National Council member. It was very long journey for me. In the IOV Bangalore branch, more than 2 years I have been in the office bearer and as an EC member. I had served this branch. And in this occasion, I should thank all the members who have supported me in my journey. Almost all of you have been with me. I think I would have behaved harshly so many other times. So because only as the president and the coordinator said, if you have to do something, there definitely a lot of pressure will be there. And in my term, I think we could be able to do the national conference with 21 days time, which we had the last when I was a chairman and when I was a coordinator, and
we could do the national conference, IBC, within 2 months. That too, there was a Deepavali season was there for 10 days. And with all your support, it could happen. And when any work is done, the good beginning is already been done with it. So with this grandeur, we have begin this this program. I think all the programs subsequent this particular period, you definitely will be do with the same grandeur. I wish you all of the new committee, and also in this the previous committee which have worked so hard also. I wish everyone wonderfully bringing out this Bangalore branch to this with the flying colors and so many programs with a very short time you could be able to do it. And I should be wrong if I do not mention Mr. Thalrajan's support. As 3 terms as a council member, and many times wherever I request him, there was very difficult in the council to convince them. He was there with my side. He wanted to get the recognition from our senior members. He supported me. Even it was not passed in the council. Letter of recognition. There was not many times passed in the council. Then later it was requested him, and he could make it. And subsequent council, all our past, many of the past chairmen could get a letter of recognition from the council through only support. Thank you so much. Great pleasure to have the President available for supporting this branch. And Chandra sir also has always been with us. It's a great privilege to have the full support of IOV with us. And definitely with their support, I don't think we will fail in reaching whatever of the target set. Why do you say fail? No fail. No fail, we'll win. Go ahead. Yes, sir. Thank you. It is very nice. Fortunately, he was our vice chairman. Now he has become chairman. The secretary has become vice chairman. So it is basically the same group. And we were thinking that all our earlier presidents should participate in our events on a regular basis and give us advice. Because the expertise and experience they have cannot be substituted by the new people. We can definitely get guidance on all other things, on whatever endeavors. And we can agree to disagree, there is no problem. But basically, we should discuss. Only then a question of agreement will come in. Thank you very much, sir, for your presence and blessing all of us. We are sure we may not fail in the endeavor because you have given us your blessings. Thank you very much, sir. Thank you, Narayan sir. Now I request our national president to give a plan to the new committee members. All the committee members, the new incoming committee. Sir, everybody. Chairman. Finance Minister sir, you are also. Yes sir. No, please come sir. Vice Chairman K. Mandela sir. Yes. Honorable Secretary Sir K. C. Narasimha sir. He will do as Joint Secretary Mr. Chaitanya Murthy. Finance Minister Mr. L.S. Narayan sir. Yes sir. EC member Mr. Dayanand sir. EC member Mr. G.V. Rao sir.
EC member Mrs. Mangalama Madam, the first female EC member of IOV Bangalore branch in the history of IOV Bangalore branch. Mr. Bharat Ganesh, EC member Mr. Bharat Ganesh will change this plan. Mr. Raghavendra Gupta, senior most EC member of IOV Bangalore branch. Thank you, sir. Thank you. I cordially invite IOV Bangalore branch Commandant and incoming Honorable Secretary, Mr. T.C. Narasimha sir, to say a vote of thanks. Vote of thanks. I don't know whether it is a pleasant or unpleasant job. However, the ambient at the outside and the ambient at inside are very pleasing, and we have started with a pleasant evening. To start with the vote of thanks, I have to start with a small, humble introduction. Today, that is at the sunrise, it was Navami. On Navami day, Bhagwan Ramchandra was crowned as the king. Today is the Navami, and the new team of IOV EC members for 22-24 have been installed on Navami day. Lord Ramchandra, for whom Saint Agrajo from the river Kaveri banks has sung so many hymns and prayers. Likewise, President Tagarajan from the river banks of Kaveri from Krishnapalle has graced us today with his benign blessings to all the new members and investigated the program by installation and all. So we thought of, just like a Miss World program, why don't we don the sash for every new members for these things. So before I actually start my little speech, the election for which the election of Chief Return Officer Mr. Satish Babu has to be thanked, because during the earlier pre-poll and post-poll also, I used to talk to the good self of Mr. Satish Babu, who was very, very highly appreciable and cooperative in all respects and all. Then I have to thank Mr. Shahbaz Khan, because if he had not contested, I would have, I don't know whether I would have contested after this thing. So it is a very good this thing. I should thank him indebtedly for all his this thing and all. And everybody is aware the good services of Mr. Shahbaz Khan during the election commission meeting, election committee meeting, and the Congress meeting. Everybody on lips, Shahbaz Khan was there. Shahbaz Khan is really deserves Shahbaz. So before the counting of the results was there, Mr. Ravi was asking me. I said he is deserving. Then he asked me, will you resign? I said I said it is up to the election electorate and all. So the result was there. I got, but I heap a shower of praises on Shahbaz Khan for his good human approach, for his good behavior, for his good actions, for all the good things and all. In Urdu there is a couplet, but I don't want to say here. So Lord Allah will bless with all the blessings for him. Thank you, sir. And all. And I have also reacted with his family members at both at Delhi, here in Bangalore in many occasions. Very good family members. As they said, family members should be united blood. We have to learn lessons from Shahbaz family people, and very good, sir. Thank you. Then we have on the dais our President Honorable Tagarajan sir, who despite his busy schedule has made all the efforts and time to come and grace and install and preside over the ceremony. Next we have our Southwest Coordinator Mr. T.V. Chandra, who we will be looking forward for interaction in the next 3 years, and we will look forward for his cooperation and active guidance also. Then
it was a great privilege to have our Mr. Satish Babu, Mr. Kulkarni, Mr. A.V. Manjunath, Mr. Chandrasekhar sir, Mr. Anand, and the other people and all. Last but the least, the elderly people like Raghavendra Gupta, Mr. Krishnamurthy, and Vyasraj sir and all senior values who are all there to guide us and all. So we have taken all the help from Mr. Lokesh, Mr. Vyasraj, Raju and all. Raju, I was as popularly known as Dr. G.S. Raju, who was the immediate past chairman, who during this term has brought the conference to Bangalore, which was not there for the last 25 years. He was brought. Dr. Q. And sir? Dr. Q. Q. Very good. So He's a triple doctor. Triple doctor. yeah. So you also interacted, but G.V. Rao was not there in our election EC meeting. See, whenever a EC meeting is there, I request the present EC people also, please come 100% attendance. Without you, there is no reaction or action. Suppose Mr. K. Manjunath says something, immediately Firebrand Narayan used to attack him, followed by DC Narasimha also. So I don't know how K. Manjunath has took. See, when there is an action, there will be an interaction. So I request the present team, who are all, including the lady member, to please come and interact daily, monthly session or the technical session. You please have these things. So as they said, technical review is there. I already spoken to Mr. Chandrasekhar, who was told we will be kind enough to come for the kind of things. Similarly with Mr. Rajkumar, A.V. Manjunath sir, Satish Babu, we will seek their, and Kulkarni sir, we will seek their guidance and all, and they also to participate in the speech and all. I wish all the members who have lost, not to lose hopes, to come and participate in a healthy spirit in our meetings, in the day-to-day deliberations, or in our technical sessions, or in whatever manner in law. I once again thank all the members, the dignitaries on the stage, and the people in the senior values. All the best. Thank you very much, sir. Now we have a formal handing over of IOV Bangalore branch office key and some documents to the new committee members and office members. Thank you very much for joining for this installation program. Thank you once again, sir. Everybody has to take and move. Now it's a formal handing over of IOV Bangalore branch office key by Dr. G.S. Raju sir to the new incoming chairman, Mr. Ullas Prabhu sir. Handing over keys is the most important function. My place. Raju, don't worry. Yeah. Sir, My place. A.V. Manjunath sir is going to be handed over to the chairman, Mr. Ullas Prabhu sir, to the new team. This branch award which had been given to our team that So you're chairman of the these positions I would like to so the madam please. And when I was the chairman, there was a consolation prize award had been given. This is when Mr. Raju G.S. was there as the chairman. Hyderabad the consolation prize they had given. And some of the albums which Yes, sir, one we second, have. Good, sir. Sweet memories. Sweet memory. And Suresh Swami's portrait. Yes, sir. We used to conduct memorial lecture. Then keep it. Yes, his family members had contributed 1 lakh 20 fares back. Oh. Actually, and that we have written it 2 lakhs. Made it 2 1. lakhs. So that my request that to be continued again. That fund is still there in fixed deposit of IOV Bangalore branch account. Very good, sir. Very good. They are maintaining. Thank you. Thank you. handing over the seal of the IOV branch Chairman. Handing over of IOV Bangalore branch to treasurer. seal to the new chairman, Mr. Ullas Prabhu sir. Yes, sir, yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ side. Full money is Handing over of fixed deposits, checkbooks, passbook, everything to the new finance minister of IOV Bangalore branch, Mr. L.S. Narayan sir. No loan book. No loan book, sir. No. Yes, sir.
Yes, sir. You will be good books. Yes. Files ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಸರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? Files will be given out. ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ Your copy, sir. Thank you, Vilas Narayan sir, for accepting. Accept the charges. Thank you for accepting Dinner will be charges. served here. Everybody should kindly be seated here only. Okay. Dinner will be served here only.